before the beginning. The history of narratology and its prehistory has been marked by controversies, disputes, and transformations. Many practitioners of narratology disagree about the very nature of their domain, and this situation of disagreement is increasingly exemplified through distinctions between so-called classical and so-called post-classical narratology. In what is considered its classical phase, narratology is a scientifically motivated, structuralist-inspired study of narrative, which examines what all and only possible narratives have in common, as well as what allows them to differ narratively from one another. Classical narratology refers back to Saussurean linguistics through its interest in narrative langue rather than narrative parole, through its interest in what enables a narrative to mean rather than what that narrative means. Particularly successful in the 1960s and 70s, classical narratology includes among its most celebrated representatives the French or Francophonic founding fathers, Roland Barthes, Svetlana Todorov, Gérard Genet, R.J. Delmas, and Claude Monet. Classical narratology distinguishes between Gehalt and Gestalt, matter and manner, or, as the Danish linguist Jansla would say, substance and form. It locates the specificity of narrative in the form of narrative content and narrative expression. It argues that differences in form account for distinctly narrative differences between narrative texts. It considers the set of all and only narratives constituting its domain in a synchronic instead of a diachronic way, and it concentrates on questions of technique and poiesis, making, composition, craft, rather than on authorial intentions, receiver reactions, contextual situations, and functions. Besides, it is also formalist in its view that the infinite diversity of narrative forms results from different combinations of a finite set of invariant elements, as well as it is formalist in its commitment to the elaboration of a formal system describing these elements and their possible combinations. As a matter of fact, classical narratology has proposed a number of narrative dramas about which I am thinking of the ones that I myself devised, about which some people say that they were like mountains giving birth to molehills. Šiandien aš pakalbėsiu apie naratologiją ir galimą jos ateitį. Nuo pat pradžių net anksčiau naratologijos istorija, kaip ir jos priešistorija, buvo pažymėta kontroversijų, ginčų ir transformacijų. Visų pirma, dėl to, kad buvo nesutariama dėl pačios disciplinos domeno, valdos pobūdžio ir prigimties. Tai, kas vadinama jos klasikiniu etapu, naratologija yra moksliškai motyvuotas, struktūralizmo įkvėptas pasakojimo tyrimas, kuris nagrinėja, ką visi ir tik galimi pasakojimai turi bendro. Taip pat tai, kas leidžia jiems naratyviškai skirtis vienam nuo kito. Jie keliauja atgal prie Saussuro lingvistikos,
kurioje dėmesys kreipiamas į pasakojimo kalbą, lemą, o ne pasakojimo žodžius, parolį. Tai yra, kas pasakojama verčia būti reikšmingu, o ne ką pasakojimas reiškia. Ypač sėkmingi naratologijai buvo 1960-ieji ir 70-ieji. Tada šioje disciplinoje dirbo tokie garsūs prancūzai ar frankofonai kaip Rolandas Bartas, Cvetanas Todorovas, Geraldas, Greimas, Claude Bremont, svarbus jų palikuonys kaip Miek, Bal ar Seymour Chapman, tolimi pusbroliai kaip Wayne Booth arba Franz Stenzel. Naratologija atskiria Gehalt nuo Gestalt, medžiagą nuo būdo, arba kaip danų lingvistas Jemslev sakytų, turinį nuo formos. Jie atrado pasakojimo savitumą papasakoto turinio formoje ir išraiškoje. Naratologija teigia, kad formos skirtumai kyla dėl aiškių naratyvinių skirtumų, būdingų naratyviniams tekstams. Jie žiūri visus ir tik pasakojimus greičiau sinchroniškai, o ne diachroniškai, ir telkiasi ties technikos ir poezijos, kompozicijos, sukūrimo amato klausimais, o ne ties autoriaus ketinimais, priėmėjo reakcija ar kontekstinėmis situacijomis bei funkcijomis. Be to, ji taip pat yra formalistinė savo požiūriu, pasak kurio tokia begalinė pasakojimo formų įvairovė kyla iš įvairių baigtinių, nekintamų elementų derinių, o taip pat iš įsipareigojimo plėsti formalią sistemą, aprašančią tuos elementų derinius. Beje, naratologija pasiūlė ne vieną pasakojimo gramatiką, apie kurias aš galvoju visų pirma apie savo paties parašytas. Žmonės sako, jog tai buvo tolygu kaip kalnams pagimdyti kurmiarausius. Post-classical narratology, which does not have much of a French accent, and which begins to make a mark as early as the 1980s, even if the name post-classical narratology is first used in an article by David Herman, who was a student of mine, an article in 1997. Post-classical narratology presents a relatively different profile. As the name suggests, post-classical narratology does not represent a negation or rejection of classical narratology, but rather a prolongation, an extension, an expansion, a refinement of it. Post-classical narratology includes classical narratology as one of its decisive stages or components. It rethinks and recontextualizes it. It exposes its limits but exploits its possibilities. It retains its bases, re-evaluates its scope, and constitutes a new version of it. Post-classical narratology asks the questions that classical narratology asked. For example, what is narrative? Or what is a narrative as opposed to non-narrative or a non-narrative? What are the possible kinds of narrative? What increases or decreases narrativity? But post-classical narratology also asks other questions on the interaction between narrative structure, semiotic form, and vision of the world or reality, on the function and not merely the functioning of reality, on what this or that narrative means, and not only on how all and only narratives mean, on narrative as process or production, on narrative dynamics, if you will, on narrative progressions and their consequences, and not simply narrative as product, on the influence of context and means of expression,
on the history of narrative as much as the system underlying it, on narratives in their diachrony as much as in their synchrony, and so on and so forth. It even seems that, for its most fervent champions, no question, nothing in narrative texts or their indefinitely many contexts, nothing is alien to post-classical narratologies, and the very term is more or less equivalent to narrative studies. Poklasikinė naratologija, kurioje beveik jau neliko prancūziško akcento ir kuri pradėjo palikti savo žymę ankstyvaisiais 80-aisiais metais, net jei apie tai pradėta kalbėti tik 97-aisiais metais mano studento David Herman straipsnyje, poklasikinė naratologija pasirodo jau kitokiu profiliu. Kaip rodo pats pavadinimas, ji neneigia ir neatmeta klasikinės naratologijos, o veikiau ją pratęsia, išplečia ir patobulina. Poklasikinė naratologija, klasikinė naratologija pasiima kaip vieną iš lemiančių lygmenų ar sudėtinių dalių. Ją permąsto ir rekontekstualizuoja, atskleidžia savo ribas, tačiau tuo pačiu išnaudoja ir savo galimybes. Išlaiko savo pagrindus, iš naujo įvertina jų apimtį ir pateikia naują jų versiją. Poklasikinė naratologija užduoda tuos pačius klausimus, kurie rūpėjo ir klasikiniai naratologijai. Pavyzdžiui, kas yra pasakojimas kaip priešingybė nepasakojimui, kokios yra galimos pasakojimo rūšys, kas padidina ir kas sumažina naratyvumą. Tačiau ji užduoda ir kitus klausimus apie santykį ir sąveiką tarp pasakojimo struktūros, semiotinės formos ir pasaulio arba tikrovės matymo, apie funkciją, o ne tik kaip tikrovė veikia, arba ką vienas ar kitas pasakojimas reiškia, apie pasakojimą kaip procesą ar kūrimą, o ne vien tik kaip produktą, apie konteksto ir išraiškos priemonių daromą įtaką, apie pasakojimo istoriją ir jo sistemą, apie diachroniškus ir sinchroniškus pasakojimus ir taip toliau, ir taip toliau. Net atrodo, kad daugumai šios disciplinos aistringų tyrėjų ne vienas klausimas nėra svetimas, todėl jau pats terminas poklasikinė naratologija yra daugiau ar mažiau lygiavertis kitam žodžių junginiui – pasakojimo studijoms, angliškai narrative studies. Some of the distinctions made between classical and post-classical narratology are perhaps not very significant or very convincing. It is said, for instance, that post-classical narratology involves many more instruments than classical narratology. It involves not just Saussurean linguistics, but computational linguistics, conversational analysis, sociolinguistics, psycholinguistics. And not only linguistics and its different inflections, but all the resources provided by the textual, communicational, and cognitive sciences. However, classical narratology too borrowed from numerous and diverse domains. It borrowed from generative linguistics, deep structure, surface structure, transformations, from optics, focus and focalization, from topology, homotopic and heterotopic, from the visual arts and the cybernetic sciences, the notion of frame and framing, from game theory, the notion of moves, and even from sexology, the notion of climax. Similarly, though it is true that post-classical narratology may not be formalist and may not believe that the form of a narrative work accounts for that work's narrative specificity, it is also true that post-classical narratology is very much interested still in form and in the investigation.
Kai kurie skirtumai skiriantys klasikinę naratologiją nuo poklasikinės galbūt nėra itin reikšmingi ar įtikinami. Sakoma, jog pavyzdžiui, pastarasis apima daug daugiau priemonių nei pirmasis. Jau ne tik sosiūro lingvistika, bet ir kompiuterinė lingvistika, šnekamosios kalbos analizė, sociolingvistika, psicholingvistika. Ne tik lingvistika ir jos įvairias moduliacijas, bet visus išteklius, kuriuos teikia tekstiniai, komunikaciniai ir kognityviniai mokslai. Tačiau, kaip rodo jos terminologinė įvairovė, klasikinė naratologija daug pasiskolino ir iš įvairių sričių. Generatyvinės lingvistikos, kaip antai gilioji struktūra, paviršiaus struktūra, transformacijos, iš optikos, kaip antai židinys ir fokalizavimas, topologijos, homotopinis ir heterotopinis pasakojimas, vizualiųjų menų ir kibernetikos mokslų, žaidimų teorijos ir net seksologijos, kaip antai klimaksas. Panašiai, nors yra tiesa, kad poklasikinė naratologija gali būti ir neformalistinė, ir netikėti, jog pasakojimo forma priklauso nuo to pasakojimo specifikos, taip pat tiesa yra ir tai, kad poklasikinė naratologija labai domisi forma ir jos tyrimais. But certain differences are undeniably more important, in particular with regard to the range of questions asked. If classical narratology, even when it acknowledges its significance, neglects the context by at least temporarily bracketing it, at least temporarily and artificially restricting it, or making it part of the text and therefore unintentionally drowning it, post-classical narratology, even as it recognizes the importance of the text, can drown it by making it simply part of the context. Classical narratology tried to concentrate on narratively specific questions. Post-classical narratology is eager to study narrative, as I said yesterday, I quote, in relation to a referential context that is simultaneously linguistic, literary, historical, biographical, social, political, and much, much more. Given a fictional text like John became European champion and then world champion, for example, one can ask how many events does this text represent? This is a classical question. And one can also ask why it speaks of John instead of Juan, of Daniel, of Mary, of Jane. This is a post-classical question. Tačiau skirtumai tarp klasikinės ir poklasikinės naratologijos yra neabejotinai svarbesni, ypač atsižvelgiant į daugybę užduodamų klausimų. Jei klasikinė naratologija net ir tada, kai ji pripažįsta konteksto svarbą, jo nepaiso, laikinai jį suskliausdama, dirbtinai jį apribodama arba padarydama jį teksto dalimi ir taip netyčia paskandindama, poklasikinė naratologija, net ir pripažindama teksto svarbą, gali jį nuskandinti, padarydama jį tiesiog konteksto dalimi. Klasikinė naratologija bandė susitelkti ties pasakojimui būdingais klausimais. Poklasikinė naratologija yra pasirengusi studijuoti pasakojimą, kaip jau aš citavau vakar, citata, santykyje su referentiniu kontekstu, kuris tuo pačiu metu yra ir kalbinis, ir literatūrinis, ir istorinis, ir biografinis, ir socialinis, ir politinis, ir dar labai labai daug koks. Citatos pabaiga. Pavyzdžiui, pažiūrėjus į tokį sugalvotą tekstą, kai Džonas tapo Europos čempionu, o vėliau pasaulio čempionu, galima paklausti, kiek įvykių jis vaizduoja. Ir tai būtų klasikinis klausimas.
Bet taip pat galima paklausti ir kodėl jame figūruoja Džonas, o ne Juanas, Dainius, Marija arba Džėjai. Ir tai būtų poklasikinis klausimas. Still, whether the differences between classical and post-classical narratology are significant or not, whether one regards the former as part of the latter or as distinct from it, and whether one prefers to wear classical or post-classical glasses, and one prefers to favor formalist, feminist, rhetorical, or post-colonial approaches when studying narrative, there are a number of tasks that sketch at least part of the future for narratology, and that classical and post-classical narratologists alike may well persevere in doing or may well undertake. Nepaisant ar klasikinė ir poklasikinė naratologija skiria reikšmingi skirtumai ir ar viena yra laikoma kitos dalimi ar kaip savarankiška šaka, ar vienas nori žiūrėti į tai pro klasikinius ar poklasikinius akinius ir tyrinėdamas pasakojimą pirmenybę teikia formalistiniai, feministiniai, retoriniai ar postkoloniniai krypčiai. Yra keletas užduočių, kurios nužymi bent dalį naratologijos ateities ir kurių galėtų imtis tiek klasikinės, tiek poklasikinės naratologijos atstovai. Among the tasks that are both well-established and never-ending, perhaps the most evident one consists in assessing and setting forth consensual views about the nature of narrative. Consensual answers to such questions as what are the constitutive traits or some of the constitutive traits of all narratives. We know, for instance, that conceptions of the narrative object vary. Today, like yesterday, and like on Tuesday, today I will adopt the following definition. An object is a narrative if and only if it is taken to be the logically consistent representation of at least two related asynchronous events or one state of affairs and one event that do not presuppose or imply each other. And I will add again that in spite of undeniable divergences, there are also indisputable convergences among narratologists regarding the nature of narrative. Not only do they agree in viewing narratives as representations of events, but they further agree that these narrative representations can be expanded or summarized, that they can be combined with other narrative representations through specifiable ways like conjunction, embedding, or alternation, and that they can be extracted from larger narrative representations. Tarp užduočių yra tiek gerai žinomų, tiek niekada nesibaigiančių, neišsemiamų. Turbūt pačios akivaizdžiausios yra bandymas įvertinti ir iškelti aikštėn bendrą sutarimą apie pasakojimo pobūdį, prigimtį, pateikti atsakymus į tokius klausimus kaip kas yra tie sudedamieji ar keletas iš sudedamųjų visų pasakojimo požymių. Mes žinome, kad pavyzdžiui pasakojimo sampratos labai įvairuoja. Šiandien, kaip ir prieš porą dienų bei vakar, aš remsiuosi tokiu apibrėžimu. Objektas yra pasakojimas, jei ir tik jei jis yra logiškai nuosekli, bent dviejų susijusių asinchroninių įvykių arba būsenos ir vieno įvykio, kurie nesuponuoja ar nenumano vienas kito reprezentaciją. Nepaisant visų šių skirtumų, naratologai sutarė dėl pasakojimo pobūdžio. Jie ne tik, kad
sutinka pažiūrėti į pasakojimus kaip į įvykių reprezentavimą, bet ir sutarė, jog šios pasakojimo reprezentacijos gali būti išplėstos ar apibendrintos, kad jos gali būti jungiamos su kitomis pasakojimo reprezentacijomis, pasitelkus tokius būdus kaip siejimas, jungimas, įstatymas arba pakeitimas ir kad juos galima išimti iš didesnių pasakojimo reprezentacijų. Another important and perennial task consists in reviewing, with the help of old glasses and instruments or new ones, and through the exploration of traditional or novel corpora, characteristic narratological features and categories. Narratology, which endeavors to account not only for narrative commonality but also for narrative diversity, has often constituted a toolkit for criticism by providing a large number of questions to ask of any narrative, a large number of descriptive tools with which to capture its specificity and found or support certain interpretive conclusions about it. As a long tradition of criticism centered on narrative technique demonstrates, any narratologically descriptive statement can become a springboard for a reading. Any technical feature can lead to the construction of meaning. Any how can give rise to a why. Conversely, narratological investigations of specific works test the validity and the rigor of narratological categories, distinctions, and arguments. They identify more or less significant elements that narratologists may have overlooked, underestimated, overestimated, or misunderstood, and they can lead to basic reformulations of models of narrative. Such textual engagement, particularly with so-called unnatural, that is, non-traditional narratives, such textual engagement has indeed uncovered extravagant framings, quaint focalizations, erratic chronologies, weird temporalities, bizarre modalities. More generally, the revisiting of narratological concepts and devices has multiplied, diversified, fortified, and refined them. Kita svarbi ir ilgalaikė užduotis susideda iš tradicinių ar naujų kūrinių pasakojimams būdingų naratologinių požiūrių ir kategorijų peržiūrėjimo, naudojant tiek senus, tiek naujus akinius bei priemonės. Naratologija, kuris stengiasi tirti ne tik pasakojimų bendrumus, bet ir jų įvairovę, kritikai dažnai siūlė priemonių rinkinį, klausdama itin daug klausimų apie bet kokį pasakojimą, naudodama daugelį įrankių, leidžiančių užgriebti pasakojimo savybės bei atrasti ir paremti tam tikras interpretacinės išvadas apie jį. Kaip rodo ilgametė kritikos tradicija, kuri kreipia dėmesį į pasakojimo techniką, bet koks naratologiškai apibrėžiamas teiginys gali tapti tramplynų skaitymui. Bet kokia techninė ypatybė gali nuvesti prie prasmės sukūrimo, bet kuris kaip gali pakilti iki kodėl. Priešingai, naratologiniai konkrečių darbų tyrimai tikrina pasakojimo kategorijų, savitumų ir argumentų pagristumą bei tikslumą. Jie įvardyja daugiau ar mažiau reikšmingus elementus, kurių naratologai nepastebėjo, neįvertino, pervertino arba neteisingai suprato. Ir tai veda prie pagrindinių pasakojimo modelių performulavimo. Toks tekstinis įsipareigojimas, ypač turint galvoje taip vadinamuosius nenatūralius, tai yra netradicinius pasakojimus, iš tiesų atskleidė nepaprastus, ekstravagantiškus rėminimus, neįprastas fokalizacijas, padrikas chronologijas, keistus laiko sąvokos suvokimo
tikrumui. In the area of narratological or narratorial mediation or lack thereof, for example, one can point to immediate or free direct discourses issuing from a single individual, but also, as I pointed out yesterday, from a more or less heterogeneous group or collectivity, from a plurivocal we instead of a monovocal I. One can also point to free indirect discourses that are multi-voiced as opposed to merely dual-voiced, and mix several language situations rather than only two. In the area of temporality, one can distinguish, along with chronisms, one can distinguish perichronisms, which I would like to briefly consider in a minute. Pasakojimo tarpininkavimo mediacijos arba jos nebuvimo srityje galima nurodyti tiesioginių laisvų diskursų, kylančių tiek iš vieno individo, tiek ir iš daugiau ar mažiau, kaip jau minėjau vakar, heterogeniškos, nevienalytės grupės ar kolektyvo, iš daugiabalsio mes, o ne vienbalsio aš. Galima nurodyti ir į laisvus netiesioginius diskursus, kurie yra daugiabalsės, o ne tik dviejų balsų ar kelių kalbų jungimo derinimo situacijos. Galiausiai, jei atsižvelgsime į visus veikėjus, kurie kuria, gamina pasakojimus, įskaitant minimalius pasakojimus, vieno, dviejų arba trijų įvykių reprezentacijas, galima prieiti prie išvados, jog yra daug daugiau veikėjų nei paprastai manoma. Žvilgtelėjus į laiką pasakojimą, be chronologinės ir anachroninės tvarkos galima išskirti achronijos ir kitus atvejus. Šalia šių chronizmų taip pat galima kalbėti apie tai, ką aš preliminariai vadinu perichronizmais, kuriuos čia trumpai ir aptarsiu. If they do not directly imply chronological relations at the level of the narrator and the narrating, or temporal connections between the two, perichronisms correspond in the narrative domain to aspectual or modal features insofar as these features relate to temporality. Indeed, narrative situations and events can be considered and characterized not only from the point of view of their date or their duration, but also from the point of view of their own development, of their unfolding, of their way of manifesting themselves in that duration and at that date. They can be approached from the inside or the outside, at their beginning or their end, in their completion or their progression, and they can bear the marks of backgrounding or foregrounding, the attenuative or the intensive, the telic, the iterative, the moderative, and so on. Moreover, these situations and events can be real or virtual, necessary or not, under the sign of the negative or the interrogative, the imperative, the exclamative, the wishful, and so forth. No doubt, the links between these aspectual or modal values and temporal
temporality are not always apparent, but tenses, aspects, and moods often intersect. Jei jie tiesiogiai nenurodo į chronologinius santykius pasakojimo lygmenyje ir pasakojimo ir laiko jungtis tarp šių dviejų, perichronizmai pasakojimo domene atitinka aspektinės metamodalinės savybės tiek, kiek šios savybės yra susijusios su laiku. Iš tiesų pasakojimo situacijos ir įvykiai gali būti apžvelgti ir apibūdinti ne tik žiūrint iš datos ar jų trukmės taško, bet ir atsižvelgiant į jų pačių vystymąsi, kaip jie patys atsiskleidžia toje trukmėje ir tą dieną. Į juos galima pažvelgti iš vidaus arba iš išorės, jų pradžioje arba jų pabaigoje, jiems pasibaigus arba jiems tebevykstant. Jie gali pasižymėti tokiais požymiais kaip antrasis arba pirmasis planas, silpnumas arba intensyvumas, teminis, pasikartojantis, nuoseklus ir taip toliau. Be to, šios situacijos ir įvykiai gali būti tikri arba virtualūs, reikalingi arba nereikalingi, pažymėti neigiamų arba klausimų ženklų, būti būtini, šaukiantys, pageidautini ir panašiai. Nėra abejonių, kad ryšiai tarp šių aspektinių arba modalinių reikšmių ir laiko nėra visada akivaizdus, bet veiksmažodžių laikai, aspektai, nuosakos dažnai susikerta. Canonical narrative, aside from the fact that it progresses by alternating the global and the punctual, background and foreground, as well as scene and summary, canonical narrative narrates and disnarrates, reporting not only what happened, but what did not happen or what could have happened, and often incorporating and detailing the scripts that characters fear or desire, expect or delay, imagine or deconstruct. Besides, programmatic narratives, instructions, recipes, procedures abound. Private diaries, as well as serials or some news stories, are to a great extent molded by what is to take place or may take place. The perpetual beginnings longed for by André Gide in The Counterfeiters, as well as the passé composé, the present perfects of Albert Camus in The Stranger, have given birth to literally thousands of pages of commentary. And in the past 50 years or so, numerous writers have exploited aspectually and modally unusual narrative possibilities. Conditional narration in Georges Perrec's The Things, systematically subjunctive presentation in Jean-Michel Reynaud's Pour un Perrec les traits chiffrés for a letter and numbered Perrec, directives in Laurie Moore's Self-Help, hesitant reporting in so many nouveau roman and postmodernist novels. More generally, various narrative elements, origins and destinations, continuities and discontinuities, foreshadowing, side-shadowing, and back-shadowing, gradual changes or seismic ones can determine the nature and the force of the temporality at work in narrative. Kanoninis pasakojimas, šalia to, kad jis progresuoja, kaitydamas bendrinį ir tikslų laiką, pirmąjį ir antrąjį planus, o taip pat scenas ir apibendrinimus, pasakoja ir nepasakoja, pranešdamas ne tik tai, kas atsitiko, bet ir tai, kas neatsitiko ar kas galėjo atsitikti, dažnai įtraukiant ir išsamius tekstus apie veikėjų baimes ar troškimus, tikėjimąsi ko nors arba to ko nors vėlavimą, įsivaizdavimą arba demonstravimą. Be to netrūksta ir programatinių pasakojimų,
kaip antai instrukcijų, receptų, procedūrų. Privatus dienoraščiai, kaip ir serialai, serijos arba kai kurios naujienos, didžiąja dalimi yra modeliuojamos kaip kas turi arba gali įvykti. Amžinoji pradžia, kurios troško Andrė Žy pinigų padirbinėtojose, o taip pat Albert Camus svetimo būtojo laiko jo junginiai ir esamo laiko perfektas arba eigos veikslas, pagimdė tūkstančius komentarų puslapių. O per pastaruosius 50 ar panašiai metų daug rašytojų išnaudojo aspektiškai ir modeliai neįprastas pasakojimo galimybes. Pavyzdžiui, sąlyginis pasakojimas Georges Perec The Things, sistemingai vartojama tariamoji nuosaka Jean-Michel Reynaud pour une période let chiffrée, nurodiniai Lori Moore kūrinyje Self-Help, neryžtingas vaizdavimas daugelį naujųjų romanų ir postmodernizmo romanų. Apibendrinant, įvairūs pasakojimo elementai, ištakos ir tikslai, tęstinumai ir trūkinėjimai, pranašavimai, intermedijos ir praeities sugrąžinimai, laipsniški arba staigūs pokyčiai gali apspręsti pasakojimo laiko pobūdį ir jėgą. Apart from expanding and systematizing knowledge about narrative, apart from enlarging the set of implements available to narratological criticism, and perhaps functioning as a rhetoric by suggesting hitherto relatively unexploited narrative possibilities, apart from performing all of these jobs, the revisiting of narrative traits, classes, and schemes relates to a third crucial narratological task, not the characterization of constituents used to generate narratives, but the elucidation of what it takes to process the latter, not the establishment of what we know about narratives and their functioning, but the specification of what it means to understand them. Šalia žinių apie pasakojimą, plėtimo ir jų sisteminimo, patobulinimų rinkinio, kuris yra prieinamas naratologiniai kritikai, padidinimo ir galbūt jos tapimo retorika, jai siūlant iki šiol sąlyginai neišnaudotas pasakojimo galimybes. Šalia visų šių užduočių atlikimo, pasakojimo bruožų, grupių ir schemų peržiūrėjimas iš naujo yra susijęs su trečiaja lemiama naratologinė užduotimi, nesudedamųjų dalių, naudojamų kuriant pasakojimus apibūdinimo, bet išaiškinimo, ko reikia, kad pasakojimas būtų sukurtas. Ne jau mums žinomų dalykų apie pasakojimą ir jo atliekamas funkcijas bei veikimą tekste įtvirtinimo, bet paaiškinimo, ką reiškia juos tos pasakojimus suprasti. It need hardly be said that such understanding is difficult and perhaps impossible to define. Even an operational definition like understanding a narrative is being able to answer correctly relevant questions about its meaning may ultimately well be inadequate and in any case raises further definitional problems. For instance, it raises problems about what relevance means, what a correct answer is. I have a long passage that's a little bit technical that I'm going to skip here, but one should remember that these are difficult questions to answer. Vargu reikia sakyti, kad tokį supratimą yra sudėtinga ir galbūt neįmanoma apibrėžti. Net ir dabartinio apibrėžimo, kaip pavyzdžiui, citata, suprasti pasakojimą reiškia galėti atsakyti teisingai į svarbius, tinkamus klausimus apie jo reikšmę, citatos pabaiga, gali nepakakti. Todėl tai, žinoma, kelia papildomų problemų. That said,
I believe that understanding a narrative, even superficially, does involve the ability to answer questions regarding what happened in the world represented, to whom or to what, where, when, how, and why, the ability to summarize and expand the narrative without contradicting the answers to these questions, and the ability to paraphrase. Tai pasakius, manau, kad norėjimas suprasti net dirbtinai pasakojimą apima sugebėjimą atsakyti į klausimus apie tai, kas, kam, kur, kada, kaip ir kodėl atsitiko pasakojime vaizduojamame pasaulyje, gebėjimą apibendrinti ir išplėsti pasakojimą užduodamais klausimais, neprieštaraujant į gaunamus atsakymus ir gebėjimą tai perfrazuoti arba pasakyti savais žodžiais. The nature of that third narratological task, the task pertaining to comprehension, partly explains perhaps the rise of cognitive narratology and such related enterprises as the natural narratology promoted by Monica Frudenig, the rhetorical narratology prolonging the work of Wayne Booth, or the psychonarratology that we talked a bit about yesterday, advocated by Marisa Bortolucci and Peter Dixon. That is, it explains the rise of narratologies interested in the interaction between texts and processes in the various contexts, psychological, cultural, historical, that processes bring to bear on the processing activity in the frames, the scripts, the schemata, the preference rules, the pragmatic norms or semiotic principles that they rely upon to construct or reconstruct the narratives they aim to understand. Even if one can answer a question like, what happens to Little Red Riding Hood at the end of the tale, without taking into account the concerns and anxieties provoked by her adventure, there is no doubt that empathy for a particular character or curiosity about a particular undertaking concentrates attention on certain parts of the text rather than others. Those students of narrative, East and West, from India or from ancient Greece, recognized long ago the significance of links between narrative and emotion, and though more recently theorists have made narratological room for emotion, one must admit that the latter has been relatively neglected in narrative studies, and that an effective narratology should be further developed as part of or along with a cognitive narratology. Tos trečiosios naratologinės užduoties susijusios su supratimu pobūdis iš dalies paaiškina ko gero kognityvinės naratologijos ir tokių su šia sritimi susijusių atmainų kaip natūrali naratologija, remiamos Monika Frudenig, retorinė naratologija, kuria tęsiami Wayne Booth darbai, arba psichonaratologija, apie kurią mes kalbėjome šiek tiek vakar ir už kurią pasisako Marisa Bortolucci ir Peter Dixon atsiradimą. Tai yra tokių naratologijų, kurias domina ryšys tarp tekstų ir jų perdirbėjų, įvairių kontekstų, psichologinio, kultūrinio, istorinio. Domina rėmai, braižas, schemos, taisyklės, pragmatinės normos ar semiotiniai principai. Net jei galime atsakyti į klausimą, kas atsitinka Raudonkepuraitei pasakos pabaigoje, neatsižvelgdami jos nuotykių sukeltą nerimą ir rūpesyje, nėra jokių abejonių, kad empatija konkrečiam veikėjui arba smalsumas vienam ar kitam poelgiui
patraukia mūsų dėmesį tam tikrose teksto atkarpose, bet ne kitose. Nors naratyvo studentai gyvenę tiek rytuose, tiek vakaruose, Indijoje ar senovės Graikijoje, jau seniai yra pripažinę ryšio tarp pasakojimo ir emocijų reikšmę, o paskutiniu metu ir kiti teoretikai, visi jie savo teorijose skiria vietos ir emocijai. Reikia pripažinti, kad pastaroji sulaukė per mažai dėmesio pasakojimo tyrinėjimuose ir kad ši naratologijos sritis turėtų būti toliau plėtojama. Along with this elaboration, the question of narrative understanding invites the elaboration of a neuro-narratology, or rather a bio-narratology, which, in addition to exploring biological correlates of emotions, their arousal, their fluctuations, their valences, would map brain regions, say, to particular sets of narrative features or their interaction, and would explore narrative disorders like the inability to order experiences in story form or to consider virtualities in the unfolding of sequences of events. Kartu su šios srities tyrimais klausimas apie pasakojimo supratimą skatina pažvelgti ir į neuronaratologijos sritį, arba tiksliau bionaratologiją, kuri šalia to, kad tiria biologinės emocijų koreliacijas, jų sužadinimą, svyravimus, valentingumą, padėtų nužymėti smegenų vietas priskiriamas, tarkime, tam tikriems pasakojimo bruožams, ar jų rinkiniui, arba jų sąveikai, ir tirtų tokius pasakojimo sutrikimus, kaip nesugebėjimas pasakojime sudėlioti tam tikrą tvarką patirties arba suvokti faktus besiskleidžiančioje įvykių sekoje. There is a fourth important narratological task which relates to cognition, emotion, or more generally biology, and which consists in examining not so much the what or the how of narrative, but rather something like the why. As Roland Barthes pointed out almost 50 years ago, there are innumerable kinds of narrative informing a tremendous variety of modes: myth, legend, literature, history, but also news or everyday conversation, and expressed through a variety of media from oral, written, and sign language to still and moving pictures, or to some combination of these different substances. Furthermore, I quote, "Under these indefinitely many forms, narrative is present at all times, in all places, in all societies. Indeed, narrative starts with the very history of mankind. There's never been anywhere any people without narrative. All classes, all human groups have their stories, and very often those stories are enjoyed by people of very different and even opposite backgrounds. Narrative doesn't worry about good and bad literature. Like life itself, narrative is there, international, transhistorical, transcultural. The universality of narrative can be connected to the multiplicity and significance of its functions, representing what happened and exploring what may happen, say, ordering experiences, offering examples or making points, shedding light on individual fate or group destiny, on the nature of a person or a collectivity, deciphering the meaning of time and giving time a meaning, not to mention inducing catharsis or providing pleasure. The so-called cognitive turn of the past few decades has led to an emphasis on the examination of narrative as a sense-making device, a problem-solving instrument, a fundamental mode of human cognition, and it can be accompanied
by a consideration of the way narrative and its diversification fit within evolutionary theory, the type of survival advantage that they confer, the aspects of evolutionary fitness that they represent, the kinds of adaptive traits that they constitute, the links with evolutionary features, mechanisms, and processes that they have. Yra ir ketvirtoji svarbi naratologinė užduotis susijusi su pažinimu, emocijomis ar bendresne prasme biologija, ir kurią sudarome tiek klausimų kaip kas ir kaip, kiek kažkas panašaus į kodėl uždavimas. Kaip prieš beveik 50 metų pastebėjo Rolandas Bartas, yra be galo daug pasakojimo rūšių su didelė įvairove. Mitas, legenda, literatūra, istorija, o taip pat naujienos arba kasdienis pokalbis, išreikštų per įvairias medijas, nuo žodinės, rašytinės, ženklų kalbos iki nejudančių ir judančių paveikslėlių ar tam tikro šių skirtingų rūšių derinio. Be to, cituoju, esant visoms šioms neribotoms formoms, pasakojimas yra visą laiką, visose vietose, visose visuomenėse. Iš tiesų pasakojimas prasideda nuo pat žmonijos istorijos pradžios. Nėra, niekada nebuvo niekur žmonių be pasakojimo. Visos klasės, visos žmonių grupės turi savo istorijas. Ir labai dažnai šios istorijos patinka skirtingos ir net priešingos kilmės žmonėms. Pasakojimas nesijaudina dėl geros ir blogos literatūros. Kaip pats gyvenimas, pasakojimas yra ten tarptautinis, tarp istorinis, tarp kultūrinis. Citatos pabaiga. Pasakojimo universalumas gali būti siejamas su funkcijų gausa ir jų reikšmėmis, reprezentuojant, kas nutiko ir tyriant, kas galėjo atsitikti, pasitelkus pavyzdžiui patirčių dėliojimą, pavyzdžių pateikimą ar įrodinėjimą, nušviečiant individo ar grupės likimą, žmogaus ar kolektyvo prigimtį, iššifruojant laiko reikšmę ir suteikiant jam prasmę, jau nekalbant apie katarsio sukėlimą arba malonumo suteikimą. Taip vadinamas kognityvinis posūkis, įvykęs per pastaruosius kelis dešimtmečius, paskatino pasakojimą dirbti kaip reikšmingą priemonę, problemų sprendimo įrankį, pagrindinį fundamentalų žmogaus pažinimo būdą. Ir visa tai gali būti palydėta drauge su noru pažinti, kaip pasakojimas ir jo įvairovė įsitenka evoliucijos teorijoje, kokį išlikimo tipą, kokius evoliucinio tinkamumo, pajėgumo aspektus jis vaizduoja, kokiems prisitaikymo bruožams atstovauja, kokie yra jo ryšiai su evoliuciniais požymiais, mechanizmais ir procesais. Obviously, there are numerous other narratological tasks and narratological questions that are more or less related to the one I've discussed. What, for example, as I already mentioned before, is the evolutionary history of narrative, or more modestly, the evolutionary history of this form or that feature of narrative? What stages do we go through in developing narrative competence, the ability to produce and process narratives? Why are some types of narrative used more frequently than others? Why are some used more frequently at some times or in some places? And so on and so forth. Akivaizdu, kad yra daug kitų naratologinių uždavinių ir naratologinių klausimų, kurie daugiau ar mažiau yra susijęs su klausimu, kurį aš ką tik pristačiau. Kokia, pavyzdžiui, yra evoliucinė pasakojimo istorija, arba, pasakius kukliau, evoliucinė vieno ar kito pasakojimo formos ar ypatybės istorija. Kokius etapus praeiname, kurdami, plėtodami pasakojimo kompetenciją, gebėjimą gaminti, kurti ir suvokti pasakojimus. Kodėl kai kurie pasakojimo tipai yra naudojami dažniau nei kiti,
kodėl kai kurie jų yra naudojami dažniau tam tikrų laikų ar tam tikrose vietose ir taip toliau, ir taip toliau. Now, most, if not all of the tasks I mentioned involve empirical problems, requiring empirically based solutions, and whether narratologists adopt classical or post-classical positions, they should attempt to ground their discipline through empirical or experimental, cross-cultural and cross-media study. Theory should agree with reality, the map should correspond with the territory, the model should conform to the model, and an adequate model of narrative, characterizing narrative competence, should be realistic, that is, empirically justified, as well as explicit and complete. After a number of intoxicating proposals from Todorov, Remas, Van Dyck, and mountains giving birth to molehills, the modeling impulse seems to have abated. But, as I said yesterday, it seems clear to me that the construction of such a model, whatever form it takes, is crucial to the coherence of the discipline and the systematic exploration of the specificity of narrative, that is, of the singularly human object. Dauguma, jei ne visos užduotis, kurias čia paminėjau, yra susijusios su empirinėmis problemomis, kurioms reikia empiriškai pagristų sprendimų. Nesvarbu, ar naratologai pasitelks klasikinį ar poklasikinį požiūrius, jie turėtų stengtis pagrysti savo discipliną per empirinės arba eksperimentinės, tarpkultūrinės ir tarpmedinės studijas. Teorija turi sutarti su tikrove, žemėlapis turi atitikti teritoriją, modelis turi atitikti tai, kas yra modeliuojama. Ir adekvatus pasakojimo modelis, kuris apibūdina pasakojimo kompetenciją, turi būti realistinis, tai yra empiriškai pagrįstas, o taip pat aiškus ir išsamus. Po tokių svaiginančių įžvalgų, kurias šioje disciplinoje pasiūlė Todorovas, Greimas, Vaintik ir tie kalnai, kurie pagimdė daug kurmiarausių, impulsas kurti pasakojimo modelį atrodo kažkiek priplėso. Tačiau mano nuomonė, tokio modelio, kad ir kokios formos jis būtų sukūrimas, yra itin svarbus disciplinos rišlumui bei sistemingiems pasakojimo, kuris be jokių abejonių yra žmogiškasis objektas tyrimams. Now it's time for questions, comments, whatever, and answers. Tarkim, tai, kas vyksta dabar tie naratologiniai tyrimai, ar jie yra paprastai naratologija ir kas vyksta Prancūzijoje, jeigu tas prancūziškas akcentas yra sumažėjęs? The French accent has been disappearing, though I skipped a passage because I didn't want to go on and on and on. There are several French or Francophone people who have done and are doing narratologically significant work. Alain Abatel, Sylvie Patron, who wrote a very interesting book called Le Narrateur, the Narrator, where
over half a century ago in Die Logik der Dichtung, the logic of narrative. Raphaël Baroni, who's in Switzerland, Françoise Revard, who's in Switzerland, Vincent Jouve, and of course Jean-Marie Schaeffer, who wrote a very fine book entitled Pourquoi la fiction, why fiction? So the accent is disappearing because frankly narratology was to a large extent a French or Francophone invention. There was narratological work well before 1966, but narratology is born as such with number 8 of Communication in 1966, and the name, the word narratology, is created in 1969 by Tsvetan Todorov. So it was a very francophonic kind of accent, and now it is less francophonic, and where you have a lot of important narratological work is in Germany, where we have even centers of narratology, in Hamburg, for example, in Tübingen, and so on and so forth. In Germany, for sure, in the United States, in Israel, etc. Today, though there are some old classical narratologists, and I consider myself one of them, even though post-colonial narratology is post-classical. But though there are classical narratologists, that is, though there are people who are particularly interested in the form of the content and the form of the expression in narrative, most work I know must be characterized as post-classical narratology, and among the well-known post-classical narratologists, I'll give names of people working in the US because those are the people I know best. There's David Herman, who coined the term post-classical narratology. There's James Phelan, who is the editor of the journal Narrative and does rhetorical narratology, continues the great American critic Wayne Booth, who wrote a book called The Rhetoric of Fiction. There's Monica Frudenick in Germany, but she's well known in the US too, who does what she calls natural narratology. That is, she stresses the fact, she studies very much the structures that one can find in everyday, spontaneous, non-deliberate narratives that we tell one another to report this or that, to express an experience, and so on and so forth. And unnatural narratology with Brian Richardson. It's a narratology that focuses on weird narratives, and it reminds us, and this is something important, I will make a little point here of methodology. I think on the one hand, it is very good to trust one's intuitions about narratives, to invent for oneself little narratives and to study them and to see whether they say something or not. A little bit like the linguist, the modern linguist, a modern linguist who speaks English has intuitions about what is a sentence of English and what is not. Knows intuitively that the man went to school is a sentence of English, and knows intuitively that the man, the
school went into, it's Tarzan, but it's not English. The same way we, since we all can tell little stories, all can produce little narratives, we have intuitions about stories, about narratives and so on. And we should trust them. But we should always also look at actual corpora of narratives, at extant narrative, to see what other people have thought, what other people have created, what other people have. We can think of many examples, but we cannot think of every example. We can think of many forms, even weird forms, but we cannot think of every weird form. So, someone like Brian Richardson and his unnatural narratology is a narratologist who focuses on weird narratives that various writers have imagined and created, and studies what in them is weird, and why is it weird, and should it be weird, etc., etc., etc. And finally, there is so-called cognitive narratology, which tries to align the endeavors of narratology with the endeavors of the cognitive sciences, that is, the conjunction of linguistics, philosophy, psychology, and artificial intelligence. Prancūziškas akcentas išnyksta todėl, kad visų pirma naratologija buvo sukurta prancūzų. Ir aišku, čia reikia prisiminti Cvetaną Todorovą 1969 jo darbą. Taip pat akcentas išnyksta, nes atsiranda daugiau centrų už Prancūzijos ribų. Tai paminėčiau Vokietiją, kurioje net yra kuriami tokie maži naratologiniai centriukai, būtent tokiuose miestuose kaip Hamburgas ir Tübingenas, taip pat Jungtinės Amerikos valstijos ir Izraelis. Šiandien, nors ir yra tų vadinamų senų klasikinės naratologijos tyrinėtojų ir save aš laikau vienu iš jų, tai yra žmonės, kuriems rūpi tik pasakojimo forma. Dauguma vis dėlto šiuo metu rašomų darbų ir atliekamų tyrinėjimų turėtų būti apibūdinti kaip poklasikiniai tyrinėjimai ir darbai. Ir iš čia sumini keletą pavardžių ir išskiria kai kurias jau čia girdėtas naratologijos atmainas. Ir ypač jis nori paminėti naratologijos atmainą nenatūralią naratologiją, kuri domisi keistais pasakojimais ir kalbėdamas apie tai jis nori paliesti metodologijos klausimą naratologijoje. Aš manau, kad yra gerai pasikliauti savo intuiciją, išgalvoti įvairius pasakojimus ir tada žiūrėti, ką jie mums sako. Tokie žmonės, tokie tyrėjai elgiasi panašiai kaip modernus lingvistai. Tačiau turime žiūrėti ir tikruosius jau sukurtus naratyvus. Mes negalime sugalvoti daug formų, daug pavyzdžių. Mes galime sugalvoti daug formų ir daug pavyzdžių, bet mes negalime sukurti visų formų ir visų pavyzdžių. Tai turbūt tiek. Čia buvo paminėta kognityvinė naratologija. Sakykite, ar čia kažkaip siejasi su terapiniais tais metodais, kaip naratyvinė terapija, pavyzdžiui? Ar čia siejasi? Ir jeigu taip, kažką gal apie tai daugiau galima, nes Lietuvoje populiarėja dabar, bet dar neturim tokių terapeutų. No, but it should be. It should be because I think I mentioned it very briefly today as I was talking, because one should be interested not only in the kinds of cognitive resources that we put
to work in order to produce or to process narratives, not only in narrative as a kind of cognitive form that allows us to grasp certain situations or understand certain human beings or understand ourselves, our nature, our past, etc., etc., I think we should also be interested in narrative disorders. That is, we should study people who may be impaired in the same way as they might be impaired linguistically. And you know, of course, with Alzheimer's, that aphasia occurs and people forget the most plain of words, etc., 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 are incapable of producing certain syntactic forms, are incapable of remembering certain words, etc., etc. The same way with narrative. There are people, not many, thankfully, there are people who are not capable of ordering events chronologically. There are people who are not able to adopt different points of view in telling a story. Indeed, I believe that schizophrenia has as a symptom the inability to model a possible narrative, a possible interlocutor when the schizophrenic tells a story. Okay? So I think we should study this, and in that way it can be part of therapy. But narratology is classical narratology, is not a therapeutic. Post-classical, perhaps, because it can be therapeutic to tell one story. It can be therapeutic to read certain stories. It can be therapeutic in the same way that it is therapeutic to model things with one's hands, or to compose little pieces of music, or to learn how to compose, or to draw little figures or representations of human beings, and so on and so forth. So I think narrative can be therapeutic, and I'm sure there must be some post-classical narratologist somewhere who is developing narratology as therapy. Trumpas atsakymas ne, tačiau ilgesnis atsakymas taip turėtų būti. Aš labai trumpai šiandien jau paminėjau, bet mes turime domėtis ne tik jau esamais ištekliais, ne tik pasakojimu kaip pažinimo, kognityvinė forma. Mes turime domėtis ir naratyvo pasakojimo netobulumai, savotišką negalę, pavyzdžiui, kalbinę negalę, arba žmonių kalbą, žmonių pasakojimus, kurie turi Alzheimerį. Panašiai yra ir su pasakojimais. Yra žmonių, kurie nesugeba sudėti įvykių chronologiškai. Aš tikiu, kad net ir šizofrenikai arba šizofreniją turinti žmonės turi galimybę kurti pasakojimą. Mes turime studijuoti šią sritį ir tai gali būti terapijos dalimi. Klasikinė naratologija nėra terapeutinė naratologija, bet po klasikinė naratologija tikrai galėtų būti terapeutinė ir pasakojimai galėtų būti terapeutiniai. Kaip matot, kiekviena naratologijos šakų lektorius paminėjo postmodernę naratologiją. Gal galėtų pasakyti, kokia pagrindinė jo atstovai ir kaip galima jos kategorijas ir elementus taikyti, tarkim, šiuolaikinio romano analizę?
I think there have been a couple of books written entitled probably postmodern narratology, but I think that postmodern narratology is part of what is often characterized as unnatural narratology, because many postmodern works are, in quotes, unnatural. That is, they do not quite resemble the little narratives that we tell each other, the little spontaneous narratives that we tell. They are slightly weird, they are slightly bizarre, they are slightly unnatural. So, postmodern narratology, if there is one, is part of unnatural narratology. One thing is that it's good for is that it examines narratives that are not traditional. And many of the categories of narratology are based on traditional narratives, or on our experience of telling stories and processing them, or on the great classical novelists that we've all read. But that is not enough to think of all the possibilities of narratives, and therefore it is good to look at postmodern works. I mentioned a few in passing. I mentioned, for instance, Georges Perec, who writes an entire novel called The Things, which is not a novel telling you about what happened somewhere, but is a novel telling you about what would have happened if someone had done this or that. And it is told in the conditional sense. I mentioned a biography by Jean-Michel Arnaud, which is a biography written in the subjunctive mode. May he be born on such and such a day. May he, and so on and so forth. And I mentioned the Laurie Moore self-directed narrative made of imperatives to herself, if you will, or to the narrator telling the story. It's a story that proceeds purely by imperative verbs. So when we read these postmodern works, when we read these unnatural narratives, we think, wait, we should perhaps modify a little bit this or that category to take into account these strange things. We should not think that everyone tells a story more or less in the same way. We should acknowledge that there are all sorts of weird narratives, and narratology must take them into account. At the same time, I think all narratological categories, all of them that have been developed so far, apply well to postmodern narratives. That is, you can talk about things like speed, like frequency, like point of view, like distance, about any narrative, whether it's modern, pre-modern, postmodern, or what have you. Manau, kad keletas knygų, kurios yra parašytos postmoderniai arba priklauso postmoderniai narratologijai, vis dėlto turėtų būti priskirtinos jau mano minėtam nenatūraliai narratologijai, todėl kad vis dėlto jie neprimena tų mažų pasakojimų, kuriuos mes vieni kitiems pasakojame. Jie yra kažkiek keisti, jie yra kažkiek neįprasti, taigi nenatūralūs.
tuos netradicinius pasakojimus, nes tradicinė naratologija tyria tik tradicinius pasakojimus. Bet to neužtenka tirti pasakojimų apskritai, norisi ištirti tuos keistesnius arba neįprastus atvejus. Tai jau savo pranešime minėjau apie keletą žmonių, kurie kuria postmodernistinius pasakojimus, romanus. Vienas iš jų rašo romaną Daiktai. Tai romanas ne apie įvykius, ne apie procesus, bet apie tai, kas galėtų atsitikti jeigu. Tai yra, jis visas yra parašytas tariamąja nuosaka. Taip pat yra keletas bandymų rašyti romanus subjunktyvo arba liekamąja nuosaka. Kai skaitome postmodernistinį naratyvą, postmodernistinį nenatūralų pasakojimą, mes galvojame, kad reikia tam tikrą kategoriją naratologijoje pakeisti, bet negalvojame, kad visi tokie pasakojimai yra arba visi tokie pasakojimai turėtų būti. Ir tuo pačiu visos naratologinės kategorijos, ir tai aš noriu pabrėžti, kurios yra iki šiol sukurtos, tinka ir postmoderniam pasakojimui, postmoderniai naratologijai. Tai ką jis minėjo, greitis, laikas, vieta, požiūrio taškas ir taip toliau. Ačiū. Reikėtų nuplėšti tam tikrą kaukę ir aiškiai pasakyti, kad Geraldas yra svarbiausia šiuo metu naratologijos pasaulyje. Ta turbūt mes galėjom pajusti. Naratologas su prancūzišku akcentu, laimiai, kuris sujungia tą struktūralistinę patirtį ir mūsų greimą, su tą postklasikinę naratologiją, kuris vadina, su savo mokiniais iš esmės. Tai jis kalbėjo apie poklasikinę naratologiją, apie savo mokinius. Ir, tarkim, tos naratologijos sąvokas, kurių iš čia stengiasi jas taupiai pristatyti, jų yra labai daug jo žodyne. Taip, pastebėjom. Ir nuo jo galime atsispirti studijuojant naratologiją. Jos buvo, žodžiu, taupiai vartotos, bet ir iš jų matyti tam tikra pastanga kurti metakalbą naratologijos. Ir man reikės naratologijos sąvokos sukūrimas tada, kai jas įteisina Geraldas princas. Jeigu aš galėčiau palyginti naratologiją su religija, žinau, man už tai turbūt nuims galvą, už tokią ereziją, bet tai jos centre yra popiežius vardu Gerald Prince. Ačiū jums labai. Man atrodo, jūs mus užkrėtė tam tikrą ambiciją kurti modelius, tam tikrus ir kurti naratologijos metakalbą. Džiaugiamės jūsų apsilankymu ir mes profesoriui padovanojame aktą literarinio komparatyvą naujausią numerį Europos kraštovaizdžio transformacijos. Tai tikimės, kad tie mažieji pasakojimai susijungs į didesnį pasakojimą ir tad dovanojame taip pat pasakojimą, Lietuvos pasakojimą. Tai yra mūsų universiteto parengta elektroninė knyga apie Lietuvą. Nežinau, kad tikrai profesorių žavisi ir mūsų šalimi, ir mūsų miestu, ir dar jo kelionė rytoj laukia kažkur kažką pamatyti. Tikrai ačiū Jums už išskirtines paskaitas ir linkime nepamiršti ir Lietuvos istorijos. Ir Lietuvos pasakojimo. Thank you very much. Really, I want to thank again all of you for having attended my talks.
such pleasant and gracious host, and for giving me what must be some sort of post-classical work on, I will cherish it. Thank you.